ஹலோ. ஸோ நேத்தி பேராமெட்ரிக் அண்ட் நான் பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட் பார்த்தோம். அதில் இருக்க டைப்ஸ் பார்த்தோம். பேசிக்காக அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்ன, அதோட மீனிங் என்ன, அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு. பேசிக் லெவல் ஆஃப் கொஷின்ஸும் பார்த்தாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் டீப்பர் சென்ஸில் போக ஆரம்பிக்கலாம். ஓகே, ஸோ டி டெஸ்ட் ஆரம்பிக்கலாம். டி டெஸ்ட்டு அப்படின்னா அது பேராமெட்ரிக்ஸ் கீழே வந்துச்சு. நேற்று பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்ததுன்னா பேராமெட்ரிக்ஸ் கீழே பேராமெட்ரிக் டெஸ்ட்டு கீழே டி டெஸ்ட் இருந்துச்சு. ரைட். இப்போ டி டெஸ்ட்லேயே இந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது. ஓகே, அண்ட் அதுக்கு உண்டான கண்டிஷன் அப்படிலாம் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஈஸி வேயாக இங்கே இல்லுஸ்ட்ரேஷன்லாம் இருக்கிறதுனால நான் இந்த வெப்சைட் எடுத்துன்னு வந்திருக்கேன். இது ஆக்சுவலி ஏதோ ஒரு சாஃப்ட்வேரோட வெப்சைட்டுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஓகே, நம்மளுக்கு ஹெல்ப் ஆகுது எனிவேஸ். ஸோ டி டெஸ்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு டி டெஸ்ட்னா என்ன? டி டெஸ்ட் helps you evaluate whether an observed difference between two groups is larger than what you would typically expect from sampling variation alone, assuming there is no true difference in the population. Okay, t-test helps you evaluate whether an observed difference between two groups is larger than what you would typically expect from sampling variation alone, assuming there is no true difference in the population. குழப்பற மாதிரி இருக்குல்ல? ஸோ இப்போ I'll also recommend you one book. இந்த புக்கு பேர் என்னன்னா ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இன் சைக்காலஜி பை ஹியூ கூலிகன். பிடிஎஸ் பாட்டு மாதிரி இருக்கு. சரி, ஓகே. இப்போ டி டெஸ்ட் ஓட டெஃபினேஷன் இது. இப்போ இதில் என்ன டி டெஸ்ட்னா போட்டிருக்கு? டி டெஸ்ட் இஸ் அ மெத்தட் யூஸ்ட் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் to determine if there is a significant difference between the means of two groups and how they are related. In t-test statistics, the sample data is a subset of the two groups that we use to draw conclusion from draw conclusions about groups as a whole. Okay, simply difference between the means of two group, how they are related, அவ்வளோதான். In t-test, the sample data is a subset of two groups that we use to draw conclusion about the group as a whole. T-test in statistic, x bar minus mu by இதுலேயுமே ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் தானே இது? ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனோட இது என்னது? சிம்பிள் என்னது? Stan sigma standard deviation. ஆமாம், standard deviation of a population. இன்னொன்று தெரியுமா உங்களுக்கு? இதுக்கு பேர் லோவர் கேஸ் சிக்மாவா? நேற்று தான் கண்டுபிடிச்சேன். இப்படி ஒன்று போடுவோம்ல, ஜிங் 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 ஜிங்னு. இது அப்பர் கேஸ் சிக்மாவா? இது நான் எனக்கு படித்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகமே இல்லை. ஆனால் படிச்சிருந்தாலும் இப்போதைக்கு மூலையில் நிற்கிற அளவுக்குலாம். சரி, ஓகே. Standard deviation by square root of n. சரி,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் வி வாண்ட் டு நோ தி ஆவரேஜ் வெயிட் ஆஃப் மேங்கோஸ் grown on a farm. கரெக்டாக மேங்கோ வர பக்கத்தில் இருக்கு. ஓகே, இப்போ நம்மளுக்கு ஆவரேஜாக எவ்வளோ வெயிட் மேங்கோஸ் வந்துட்டு ஒரு இடத்துல வளருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதை வந்து பார்க்க போகிறோம். The population would consist of all mangoes that grew on the farm. ஆமாம், இருக்கிற எல்லா மேங்கோவையும் தான் வந்துட்டு நம்ம பாப்புலேஷன்னு சொல்லுவோம். However, it would be time consuming to weigh each mango. Instead, we could take a sample of mangoes from trees at different location on the farm, use their weight to make inferences about the average weight of all mangoes grown on the farm. T-test definition. T-test is a statistic method to determine significant changes between means of two groups. It helps us to determine whether the data set belong to the same group or not. This comparison is often called a t-test method used to determine significant changes between means of two groups. T-test formula. There is no specific formula for t-test. As it divided into various types such as one sample t-test, independent sample t-test, which are used as per need. The formula used in each type is defined under the specific heading. The formula allows us to calculate the t-value, which helps to make comparison between the data set. சரி, இப்போ குழப்பிக்காம நம்ம இப்படியே ஒரு ஃப்ளோவில் போகலாம். There are three main versions of the test depending on what we are comparing. One sample t-test compares one group's mean against a known value or standard. Okay, ஆல்ரெடி ஒரு known வேல்யூக்கு வச்சு ஒரு குரூப்பை வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஒரு குரூப்போட மீனை வந்துட்டு கம்பேர் பண்ணுறது தான் ஒன் சாம்பிள் டி டெஸ்ட். இண்டிபெண்ட் டூ சாம்பிள் டி டெஸ்ட்னா கம்பேர்ஸ் த மீன்ஸ் ஆஃப் டூ என்டையர்லி செப்பரேட் குரூப் சச் ஆஸ் அ ட்ரீட்மெண்ட் குரூப் வெர்சஸ் கண்ட்ரோல் குரூப். இப்போ இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லலாம் பார்த்தோம்னா ட்ரீட்மெண்ட் குரூப் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, கண்ட்ரோல் குரூப் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அது ரெண்டுத்தையுமே நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணி மீன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோம்னா இண்டிபெண்ட் டூ சாம்பிள் டி டெஸ்ட் பண்ணலாம். Paired sample t-test அப்படின்னா compares mean from the same group at two different times such as before versus after an intervention. Okay, paired sample t-testனா இதுதான். How does a t-test work? A t-test checks whether two means really differ. To do this, it compares two things: the size of the difference between the means, signal, and the variation or spread of the values within the group, noise. Okay, size of the difference, அப்புறம் variation or spread of the value. If the difference is large compared to natural variation, it suggests the group likely differ in real world, not just in your sample. The test produces a p-value to help you judge the strength of this evidence. Okay, significance difference between means. ஓகே, இது எவ்வளோ டிஃபர் ஆகுது, எவ்வளோ வேரி ஆகுது அப்படின்றது தான் வந்துட்டு பார்ப்போம். அதில் டைப்ஸ் ஆஃப் டி டெஸ்ட், தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ். இது நம்ம பார்த்தாச்சா? Is a group's mean different from a reference value? ஓகே, இது நம்மளோட குரூப்பு, இது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூ, அதுலேருந்து இது வேரி ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறது. இது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் குரூப் எடுத்துட்டு அதோட மீன் வந்து வேரி ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறது. இது வந்து ஒரே குரூப் தான், ஆனால் டிஃப்ரெண்ட் டைம் பீரியடில் கம்பேர் பண்ணி வேரி ஆகுதா இல்லையான்னு பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ இது பேசிக்காக வந்து இப்போ
எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா ஒன் சாம்பிள் டி டெஸ்ட்டில் இப்போ ஆவரேஜ் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் யூனோ இந்த ஜென்ரலைஸ்டு வே நம்மளுக்கு தெரியும். அதுதான் வந்து ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூன்னு வச்சுப்போம். இப்போ நம்ம வந்து இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் ஆஃப் பர்ட்டிகுலர் குரூப் எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, இன்டெலிஜென்ஸ் லெவல் ஆஃப் people who are elder but disabled physically. என்ன பாப்புலேஷன் எடுக்கிறேன் நான்? சரி, ஏதோ ஒரு பாப்புலேஷன். அதோட இன்டெலிஜென்ஸ் லெவலும் குளோபல் லெவல் ஆஃப் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் வேல்யூவும் டிஃபர் ஆகுதா இல்லையான்றது ஒன் சாம்பிள் டி டெஸ்ட் வச்சு பார்ப்போம். இது வந்து இப்போ நம்ம வந்து ஒரு டிப்ரெஷனுக்கு ஒரு மாத்திரை கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு குரூப்புக்கு வந்துட்டு மாத்திரை கொடுத்துட்டு இன்னொரு குரூப்புக்கு வந்து வைட்டமின் டேப்லெட் கொடுத்துட்டு இது ரெண்டுத்தோட மீனும் டிஃபர் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு பார்த்து தான் அந்த மாத்திரை வந்து வேலிடா இல்லையா, ஐ மீன் ஒர்க் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம டிட்டர்மின் பண்ணலாம். இது இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் டெஸ்ட்னு வச்சுக்கோம். பேர்டு சாம்பிள் வந்து ஒரே இன்டர்வென்ஷன். இப்போ வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் ஆங்ஸைட்டின்னு வந்து அட்மிட் ஆனவங்களுக்கு பர்டிகுலராக ஏதோ ஒரு தெரப்பி மெத்தட் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த தெரப்பி மெத்தட் லெட்ஸே வந்து நரேட்டிவ் தெரப்பி மெத்தட்னு வச்சுப்போம். நரேட்டிவ் தெரப்பி மெத்தடுக்கு முன்னாடி ஒரு டேட்டா எடுத்திருப்போம்ல, ஆங்ஸைட்டி லெவல். அதுக்கப்புறம் வந்து தெரப்பி மெத்தட் முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு டேட்டா எடுப்போம்ல, ஆங்ஸைட்டி லெவல். இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறது தான் பேர்டு சாம்பிள் டி டெஸ்ட். முடிஞ்சு. ஓகே. ஓகே. சினானிம் இது ஒன் சாம்பிள் டி டெஸ்ட் தான் வந்துட்டு சிங்கிள் சாம்பிள் டி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஒன் சாம்பிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். சிம்பிள் டி டெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இதோட அதர் நேம்ஸ்லாம் இதெல்லாம் தான். நம்ம வந்து குழம்பிடக்கூடாது. எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன சாக்லேட்லாம் கொடுத்துக்குறீங்க? என்ன சைக்கலாஜிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். To verify mistaken way, the mean value of the sample is 48 grams. We can now perform one sample t test to see in the different claimed 50 grams. Okay. இதுக்கு இது இதோட மற்ற நேம் இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் டி டெஸ்ட்டோட மற்ற நேம் வந்து டூ சாம்பிள் டி டெஸ்ட்டு, அன்பேர்டு டி டெஸ்ட்டு, இண்டிபெண்டன்ட் டி டெஸ்ட் எல்லாமே ஒன்று தான். ஓகே, இதுக்கு டெஸ்ட் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க? மாத்திரை தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, பேர்டு சாம்பிள் டி டெஸ்ட்டோட இன்னொரு பேர் வந்து டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் டி டெஸ்ட், ரிப்பீட்டட் மெஷர் டி டெஸ்ட், பேர்டு டி டெஸ்ட். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வெயிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஆஃப்டர் டயட், பிஃபோர் டயட். ஓகே, hypothesis. Before running a t-test, we state two opposing claims, null hypothesis and alternative hypothesis. Right? இப்போ null hypothesisல there is no real difference. Any small gap you see in your data doesn't exist in the real world population and is simply due to random chance. Alternative hypothesis, this is the opposite claim. It states that a real systematic difference exists that goes beyond the mere coincidence. One sample t-test. Here you compare your sample data against fixed target value. Null hypothesis. Your sample mean is equal to the reference value. There is no difference from the standard. Alternative, your mean significantly deviates from the reference value. There is real difference. Okay. இண்டிபெண்ட்ல எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம மென் வெர்சஸ் விமன் எடுத்துக்கிட்டு any observed difference in a sample is just random noise. Alternative hypothesisல ஆக்சுவலி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதே வந்து பிஃபோர் வெர்சஸ் ஆஃப்டர் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, ஆனால் ஜீரோ டிஃப்ரென்ஸ். பேரிஸ் ஜீரோ டிஃப்ரென்ஸ், இங்கே வந்து நான் ஜீரோ. ஓகே, டி டெஸ்ட்டோட அசம்ஷன்.
To ensure the result of t-test are reliable and allow for valid inference from the real world population, certain conditions must be met. Suitable sample structure. Depending on your research question, you need the correct data setup. On sample t-test, இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுதான். இப்போ இந்த டைப்ஸ்லேயே சொன்னோம் இல்லையா, இது வந்து ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட்டு. கண்டினியூஸ் ஸ்கேல் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட். த வேரியபிள் யூ ஆர் டெஸ்டிங் ஷுட் பி மெஷரபிள். அதாவது இன்டர்வெல்லோ ரேஷியோ ஸ்கேலோ இருக்கணும். டிபிக்கல் எக்ஸாம்பிள் இன்க்ளூட் ஏஜ், பாடி வெயிட், இன்கம், ரியாக்ஷன் டைம். நம்ம வந்து ஜெண்டரு இதெல்லாம் வந்து போட முடியாது, அதெல்லாம் நாமினலுக்கு போயிடும். அதே மாதிரி ரேங்க்கும் போட முடியாது, அது ஆர்டினல் போயிடும். ஓகே, இது என்னது? நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடு, கண்டினியூஸ். இது ரெண்டு தான் இதோட ரெக்குயர்மெண்ட்டு. சரி, நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். த வேல்யூஸ் இன் த பாப்புலேஷன் ஷுட் பி அப்ராக்சிமேட்லி நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். To check your normality, you can use the Shapiro-Wilk test or QQ plot. ஓகே, இதெல்லாம் முன்னாடி படித்த ஞாபகம் இருக்கு, இப்போ எதுவும் ஞாபகத்துக்கு இல்லை. Note, with large samples, usually n greater than 30, the t-test is very robust, meaning it still works well even if the data isn't perfectly bell-shaped. Okay. இப்பெல்லாம் குழப்பி விட்டா என்ன பண்றது? ஓகே, ஹோமோஜெனிட்டி ஆஃப் வேரியன்ஸ் தான் நேற்றே பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஸ்ப்ரெட்டு வச்சு நம்ம பார்ப்போம். இது வந்து இண்டிபெண்ட் டி டெஸ்ட் ஒன்லி தான் போட்டிருக்காங்க. டிபெண்ட்டுக்கோ இல்லை வந்து சாம்பிள் டி டெஸ்ட்டுக்கோ தேவை இல்லையா? The spread or variance in both groups should be roughly equal. If one group is highly scattered and other is very tight, the standard t-test might give misleading results. ஐயோ, ஓகே. If one group is highly scattered and other is very tight, the standard t-test gives misleading result. You can check this using the Levin's test. இதை நான் ஆக்சுவலாக என்னோட டெசர்டேஷனில் யூஸ் பண்ணேன், எனக்கு மறந்து போச்சு. Random sampling. The data point should be random selection from a population. This ensures that your sample is a fair representation of reality and isn't distorted by selection bias. Okay. ஒரு தடவை statistics how to. ஓகே, இப்போ ஷப்பீரோ அது வேற எப்படி எனக்கு இப்போ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறாங்க வேறு தெரியல. ஷப்பீரோ எங்கே அது? The Shapiro-Wilk test is a statistical test used to determine whether a given
Shapiro-Wilk test தான். Normally distributed population, it is highly useful in statistics to validate assumption before performing parametric tests like t-test or ANOVA. Okay. Null hypothesis, data is normally distributed. Alternative hypothesis, data is not normally distributed. Interpreting result. The test outputs a test statistics W and a p-value. High p-value greater than 0.05. Fails to reject the null hypothesis. There is no significant evidence to suggest the data is non-normal. Okay, low p-value. Reject the null hypothesis. This data significantly deviates from normal distribution. Okay. Best for sample sizes. It is a robust and powerful test, particularly recommended for small data sets, typically n less than 50, though functional for sizes up to 2000. Wow. Sample size bias. For very large data sets, the test becomes highly sensitive and may flag minor, practically significant deviations from normality. Okay. லார்ஜ் டேட்டா செட்டுக்கு இது ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஆகிடும். ஓகே ஃபைன். பைத்தான் ஆர். ஓகே. QQ பிளாட்டு. QQ plot. Quantile plot is a scatter plot that compares the quantiles of two probability distributions or a data set against a theoretical distribution to see if they follow the same underlying pattern. The axis. Quantile. The data points are sorted from lowest to highest and split into equal fraction. Example, quantiles or percentile. Okay. Axis. X-axis plots the theoretical quantiles. What you would expect from your reference distribution. Y-axis plots the sample quantiles, the actual values of your data. Okay. Reference line. 45-degree diagonal reference line is typically drawn if the data perfectly matches the distribution. All the points will lie directly on this line. Okay, இந்த மாதிரி இருக்கும். Interpreting the plot. Normal distribution points closely follow the straight diagonal line. இதுதான் normal. Right skewed, positively skewed. The points form a S-shape curve, curving upward way from the line at the top, indicating the presence of higher than expected outliers. இதுல எது S? Left skewed. The points curve downwards at the lower end. இதுதான் ரைட் ஸ்கியூடா தெரியலையே. Heavy tailed. Points flatten out at both ends, S-shape.
meaning the data is more extreme values than normal distribution. How to create okay, Python or Excel பண்ணலாமா? Okay, Excel SPSS. Okay, எங்க அவன் அந்த இருக்கான். Why we need a t-test? Let's say we have a theory, men and women in Germany spend different amount of time finishing their degrees. In perfect world, we would ask every single graduate in Germany, but since that is impossible, we pick a smaller sample of graduates to represent the whole country. Okay, இதான் countryனா countryலேருந்து கொஞ்சம் பேர் எடுத்துக்கோ. Now here is the tricky part. Even if men and women across all of Germany spend exact same amount of time spending, your specific sample will almost never show a difference of exactly 0. Just by luck, the group of men you picked might have studied a little longer or shorter than the group of women. So how do we know if the difference we see in our data is a real trend in Germany or just a result of luck in our sample? This is exactly what the t-test does. It calculates how likely it is and that you would find a difference this large or even larger simply by chance. If that likelihood is very low, you can feel confident that the difference exists in real world, not just in your sample. Okay. How to calculate? Difference between the means by standard deviation from the mean. அதாவது standard error, which tells us how much means are expected to fluctuate just by a chance. Okay. இது one sample. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம், ஸ்டாண்டர்ட் எரர். இப்போ போய் நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் எரர் படிக்கணும். இது இண்டிபெண்டன்ட் சாம்பிள் t-test x1 minus x2. இது வந்து mean of sample, reference point, standard deviation, number of cases. Paired sample, mean of the difference. ஓகே, minus 0. என்னடா சொல்றீங்க? Standard deviation, number of cases. ஓகே ஓகே, இருங்க. இந்த ஃபார்முலாலாம் முடிஞ்சு போச்சா? ஃபைன். இது ஃபுல்லாக ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் டு த நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் தான் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் எரர். எதுக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் எரர். இன்றுதான் In statistics, the standard error measures the precision of a sample statistics like the mean,
by estimating the standard deviation of its sampling distribution. It reveals how much your sample result is likely to differ from the true population parameter. Connection in for a sample mean, the standard error of the mean is calculated by dividing the sample standard deviation by the square root of the sample size. Okay. Large sample size. A larger end result in a smaller standard error, meaning your estimate is more precise and closer to the actual population. Low standard, less variation in your raw data also yields a smaller standard error. For example, if a population of 100 people has standard deviation of 15, the standard error is 1.5. Standard error versus standard deviation. Though both measure variability, they describe entirely different things. Standard deviation quantifies the variation or spread of individual data points within a single data set. Standard error quantifies the precision of an estimated summary statistics like the sample mean, representing how much that estimate would vary if you took repeated samples from the same population. Estimated summary statistics like the sample mean, representing how much the estimate would vary if you took repeated samples from the same population. Standard errors are primarily used to construct confident intervals to establish a range in which the true population parameter likely falls. Calculate p-values during hypothesis testing to determine statistical significance. Okay. ஏதோ தத்தக்கா புத்தகம் புரியுது. ஆனாலும் ஏதோ புரியாத மாதிரியும் இருக்கு. Calculating the standard error here is slightly more complex because we have to account for the variation and size of both samples depending on whether the group have similar variances. The formula changes slightly. You can find the details in tutorial. Okay. Paired we first look at individual difference within each pair. Example, person A's score before minus person's A score after. We then calculate the mean of these differences. Oh, okay. Got it. அதாவதுங்க இதில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம மீன் ஆஃப் த டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். அதாவது ஏவோட ஸ்கோர் ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்கும் அதாவது டெஸ்ட்டுக்கு முன்னாடிக்கும் அதே ஏவோட ஸ்கோரு டெஸ்ட் எடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு தெரப்பி மெத்தட் வச்சு நான் சொல்கிறேன். இப்போ பர்சன் ஏ ஆங்ஸைட்டி இருக்குது. ஆங்ஸைட்டியில் இருக்கிறப்ப ஒரு டெஸ்ட் எடுக்கிறோம். அப்போ ஒரு ஸ்கோர் வந்திருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆங்ஸைட்டி இஸ் லைக் ஹை ஆங்ஸைட்டி அப்படின்ற மாதிரி வருதுன்னு வச்சுப்போம். எனக்கு குவான்டிஃபைடு மேனரே வச்சுப்போம் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டிஸ்கிரைபிங் இட். எந்த ஆங்ஸைட்டி டெஸ்ட்டோட வேல்யூவும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லைன்றதுனால சும்மா 1 to 100 வச்சுக்கிட்டு 80 அப்படின்னு நினச்சிப்போம். ஓகே, 80 லெவலில் இருக்குது ஆங்ஸைட்டி அப்படின்னு இருக்குன்னா அதே பர்சனுக்கு நம்ம ஒரு தெரப்பி கொடுத்துட்டு நரேட்டிவ் தெரப்பியை கொடுக்குறோம்னு வச்சுப்போம். சும்மா நான் சொல்கிறேன், இதுக்கும் அதுக்கும் கனெக்ஷன்லாம் போட்டு வச்சுக்கிட்டு ஆங்ஸைட்டினாலே நரேட்டிவ் தான் கொடுக்கணும் அப்படிலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்காதீங்க.
நரேட்டிவ் தெரப்பி குடுத்துட்டு, ஆ நரேட்டிவ் தெரப்பி குடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு டெஸ்ட் எடுப்போம். ஆங்சைட்டி டெஸ்ட்டு. அதில வந்து 50 வருதுன்னு வச்சுப்போம். ஓகே. ஸோ, அப்ப இது 2த்துக்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ வந்து கண்டுபிடிப்போம். இல்லையா? இப்ப இது மைனஸ் இது எவ்வளோ ஆயிடுச்சு? 30 ஆயிடுச்சு. ரைட்டா? இதே மாரி எல்லாருக்கும் எடுத்து ஸ்கோர் எல்லாத்தையும் எடுத்து அந்த டிஃபரன்ஸ்லாம் போட்டுட்டு, அந்த டிஃபரன்ஸுக்கு ஒரு மீன போட்டுட்டு, அப்புறம் தான் இந்த ஃபார்முலா வந்து அப்ளை பண்ணுவோம். நல்லா இருக்கு. சாம்பிள் எரர் வந்துட்டு சேம் அஸ் த டி சாம்பிள் டெஸ்ட் தான். இதே தான் வந்து இங்கேயும். இதுதான் கொஞ்சம் மாறும். ஓகே. இப்ப இன்டர்பிரட்டிங் த t value. Once you have your t value, what does it actually tell you? Think of it as a battle between the signal, your mean difference, and noise, the variability in your data. The signal, the t value, is directly tied to the difference between your means. If the difference gets larger, the t value increases as well. A big t value suggests that the difference you found is quite substantial compared to the background noise. இவங்க பேக்ரவுண்டு சிக்னல்னு சொல்றதுனாலே எனக்கு இன்னும் குழம்புது. Think of it as a battle between a signal and the noise. Variability in your data. Signal, your mean difference. Variability in your data. ஓகே, ரெண்டுத்துக்கும் வந்து பேட்டில் நடக்குது. இன்றுதான் விண்ணிலே பாய்கிறேன், வெண்ணிலா வெளிச்சத்தில் காய்கிறேன் என்னவோ. The t value is directly tied to the difference between your means. The difference gets larger. The t value increases as well. A big t value suggests that the difference you found is quite substantial compared to the background noise. Nice. On the other hand, the t value becomes smaller if there is a lot of scatter or dispersion in your data. In the real world, the greater the scatter, the more likely it is that any mean difference you found is just a result of random fluctuation. Luck of the draw. t வேல்யூ ஸ்மாலராக இருந்ததுன்னா நிறைய ஸ்கேட்டர் ஆர் டிஸ்பர்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு ஆகிடும். அப்படின்னு அந்த மாதிரி இருக்கும். In the real world, the greater the scatter, the more likely it is that any mean difference you found is just a result of a random fluctuation. In short, a high t value means a signal is loud and clear, while a low t value means the signal is getting lost in the noise. Okay. I kind of get it. t value and p value. Now that you have your t value, there is one final question. Is this t value big enough to be important, or is it just a background noise? மறுபடியுமா? சரி. There are two ways to make this decision. The modern path, which is p value. p value எல்லாம் நிறைய தடவை கேட்டிருப்போம். p value this, p value that, p value this. Classic path வந்து the critical t value. ஓகே, critical t value நான் உனக்கு கேள்விப்பட்டதே இல்லை. ஐயோ, வாட் இஸ் பி வேல்யூன்னு போட்டு, ஐயோ டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் போட்டு, ஐயோ ஐயோ 1 டைல் 2 டைல்ல வந்துட்டானுங்களே. சரிங்க, நம்ம இதை பார்ட் 2ல எடுத்துட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோ இப்பயே போடுறேன். சாப்பிட்டு வந்துட்டு நான் வந்து வீடியோ போடுறேன். பெருசாக பையனே இது. இதை முடிச்சுட்டு வேறு நம்ம கொஷின் வேறு பார்க்கணும். அதனால் இப்போ நான் வந்து இதை நிறுத்திட்டு
இந்த p வேல்யூலேருந்து சாப்பிட்டு வந்து வீடியோ எடுக்கிறேன். ஓகே பாய்.